السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جميعا ان شاء الله طيبين. رجعت لكم فيديو جديد اللي هو Q&A session 6 مثل ما وعدتكم قبل فترة في الانستغرام. هالمرة بحاول ان السيشن يكون شوي سريع. I have to go through it a little bit fast. ففي a lot of questions that were repeated جاوبت عليهم من قبل، بس بجاوبهم مرة ثانية بسرعة. وفي بعض الاشياء that I can refer you guys to some other YouTube channels or other stuff ان شاء الله بتفيدكم to get more in depth with a specific subject. Let's get started يا جماعة الخير، ما بطول عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله. يلا السؤال الأول. MDS_OX is asking color theory and how can I create different body types for different characters. طبعا الكلر ثيوري خلني ارويكم مثال على الاشياء اللي ساعدتني انا personally في understanding color theory. ماركو بوتشي طبعا عنده فيديوهات وايد قوية. ماركو بوتشي القناة مالته خلنا ارويكم السبيلنج مالها. ماركو بوتشي MARCO سبيس BUCCI ماركو بوتشي. زين ماركو بوتشي وايد قوي، عنده اشياء وايد قوية تتحكي في الكلر ثيوري وفي الالوان وشلون وكل شيء والكلر هارموني وايد قوي. الفيديو انصحكم تشوفونه. زين هاي الفيديو الاول. الفيديو الثاني الله يسلمكم understanding color by بلندر جورو. بلندر جورو بعد هاي الفيديو طلعته من فترة وايد ساعدني. طبعا تشوفوا ماركو بوتشي عنده بعد فيديو ثاني understanding shadow colors ambient light، بعد انصحكم تشوفون دي. يا جماعة يعني في يوتيوب is very packed ويا اشياء تساعدكم في هالنوعية من الاسئلة، فتيك a look at that. فعندكم مثل ما قلت لكم ماركو بوتشي وبلندر جورو عندهم فيديوهات وايد قوية، وفي ناس غيرهم. وانا الشيء الزيادة اللي سويته اذكر قبل سنتين اني اخذت كورس في سكولزم designing with color and light with Nathan Fox. وايد استفدت من هالكورس، وايد تعلمت اشياء. فهاي الاشياء اللي ساعدتني انا personally. اكيد في طرق ثانية ومليون طريقة، والكلر ثيوري انا للحين مو في الليفل اللي انا بيه، بعد ابغى اطوره زيادة. بس حاليا I'm already learning a lot of stuff at once, so this is what comes to my mind now. زين السؤال الثاني ملهم _GHA ملهم _غا is asking what do you value. أنا ما فهمت السؤال، هو سأل بالعربي سؤال شنو الشيء اللي يحسسك بالقيمة. أنا ما فهمت هل هو يقصد شيء personal يعني شنو يحسسني أنا personally بالقيمة، والله تتحكي عن قيمة الألوان. فأنا ضعت من السؤال، لأن هل is it an artistic question or is it a values driven question؟ يعني هل تسألني عن قيمي الشخصية؟ بحاول أجاوب الاثنين بسرعة. what do you value. إذا خلينا نقول what do you value. I value طبعا I value يعني من أكثر الأشياء اللي تهمني طبعا يعني أكيد في المقدمة طبعا أن رب العالمين يكون راضي، هاي أول شيء. شيء ثاني making my people, making my parents, my people who know me, my friends, يعني people who generally know me proud. هاي شيء I value a lot. I value الأخلاق، I value الطيبة، I value يعني being a good human being overall و doing your best to help people and to be the best you can be. أنا وايد I value هالشيء. I value leaving a good legacy after you. After you leave you do something شيء عظيم and you help as many people as you can along the way and يعني تتركون سمعة طيبة. هاي شيء I value it a lot. زين how do you apply value. أنا ما فهمت يعني مو بشيء إنه أجاوب على شيء ما له شغل. يمكن القصد هو الفاليو في الرسم. I'm not sure about that.
اذا بنتحكي عن الفاليو والرسم يا جماعة الخير، طبعا وايد مهم ان الواحد يتعلم في الفاليوز انه يقسم الرسم ابسط شيء لابسط شيء اللي هو اللايت اند شادو، بدول ما يروح التدرج شلون التدرج ذي يضيع روحه. يروح رينج في الفاليوز مو بابيض ولا اسود، يروح يعني خلينا نقول هاي ابيض هاي اسود، يروح بينهم هني، مو في النص، بينهم، لا ابيض ولا اسود ولا في النص، بين النص والابيض يختار اللون الليت، وبين الاسود وبين النص يختار الرصاصي. فهمتوا قصدي؟ يعني في النص هو الفاليو اللي في النص، هو يختار اللونين اللي هني، لا مو بالابيض ولا اسود، لا اللي هني، مو باللي في النص، اللي هني. زين. and you use those to convey shapes and lighting يعني values. هاي وايد بيساعدكم to understand the shape and convey a 3D space in the best way possible and the easiest way possible. وطبعا الفاليوز عقب ما تتعمقون وتعلمتوا ذي الشيء، تعلمتوا على ان لونين بس and you يعني تعرفون وين الليت يجي وين ظلال يجي، يعني بس هاي ابسط شيء. عقب once you master that عقب تنتقلون حق مرحلة جديدة، يعني تنتقلون حق مرحلة انه اوكي مثلا هاي لايت نفس الشيء ترى نفس الطريقة المسائية، لكن هاي taking it further. اوكي الحين اتعامل وذي as a spherical shape، فاشوف الليت شلون يتعامل ويا هالنوعية من السيرفس واي سموث ات اوت. يعني مثل ما قلنا كنا الكرة الليت نازل على كرة، زين، وين الليت يطق وين الليت ما يطق، هاو داز ات ورك. ونفس الشيء الشيب اللي هني، اشوف الشيب اللي فوق الليت بيطقه اسوي فاتح، والسيرفس اللي الليت ما بيطقه اخليه in the shadows واشي هاللون. طبعا عقب اشوف الرفلكتيف لايت، الليت اللي بيطق هني وبينعكس على الخد من تحت. كل هالاشياء you keep it in mind once you learn the two basic things that I told you, light and shadow, then you play with those في الرندرنج في هالامور. هاي كل الاشياء شوي الليفل اللي عقب، زين. وكلها يعني اليوتيليتي في هالامور ما لها حد، يعني once you understand the most important thing عقب the amount of things that you can use this with شيء مو طبيعي، يعني ما في ليميت. زين. فنشوف انه نشوف مثلا هالرسمة نفس الشيء، ان نفس الشيء ان هاي basic forms ويعني نشوف شلون يعني ان شلون قدرت اقسمها لبيسك شيبس. يعني انا طالع الرسمه از بيسك شيبس، ما طالعها از كومبلكس شيب. يعني احاول قد ما اقدر نشوفوا ذي اعتبره كأنه كرة قسمتها بروحها، هذه اعتبره بعد كأنه شكل هندسي سفيريكال وقسم بروحه. اذا تقسمون الرسمه كذي يصير وايد سهل، تقسمونها لتشانكس وعقب تظلون كل شيء بروحه. فهاي الشيء وايد يساعدني انا بيرسونالي في التظليل. زين. understanding how to do it, how to do values. وطبعا يعني الشيء اللي البيسك، يعني البيسك نولج انه the closer the stuff usually، طبعا هاي طريقة وايد قوية to establish depth in a scene. الاشياء قريبة من الشاشة نخليها darker values، نخليها غامجة، والاشياء الابعد يعني مثلا طالع هني شلون values غامجة، وطالع هني شلون اقل، وطالع ورا شلون خفيف. مع ان نقدر نقول ان حتى لو ورا كان في حاصة هني، الفاليوز مالهم ورا، يعني دزيناهم ورا بعود صاروا. وطبعا نقدر نلعب في سالفة الكونتراست، يعني انا بالناس يشوفون هني مثلا وايد وبهم يشوفون هني بعد، فنقدر نلعب طلعوا هني وايد غامج وهني وايد فاتح، ففي كونتراست، فالعين يصير تروح على الهايست كونتراست. وعقب المكان الثاني هني عقب بيهم يفترون هني اكثر، حتى نلاحظ يعني نشوف ان هني مثلا يعني انا يبين انه ما بالناس يشوفون، لانه وايد صاير ما في كونتراست، يعني كل شيء صار رصاصي وكل شيء blended well together. فانا كني اقول حق الناس لا تطولون هني وايد، unconsciously I send this message. ونفس الشيء هني، فاشوف انه بعد نفس الشيء هني الكونتراست خفيف، فانا كني اقول حق الناس انه لا تطولون هني، خلينا نركز على الاشياء المهمه في السين
اللي انا ابيهم يركزون عليها. زين. alright. السؤال اللي بعده NSA underscore art underscore NSA underscore art is asking how do you draw digitally? You draw digitally by يعني by downloading the programs needed. زين. البرامج المطلوبة يسوون لها داونلود، اللي هي انا في الحالة مالتي استخدم فوتوشوب، و using تابلت. مو شرط التابلت يكون شيء واو، يعني في تابلت وايد رخيصة، فاي suggest انه you go with تابلت رخيصة في البداية. So yeah, using a program and using a tablet, and this is much better having a good PC or a good laptop that is, in my opinion, more than at least more than 8 GB RAM for digital drawing. إذا أنا بروح رسومات عودة more than 3000 wide pixels، يفضل إنه يكون الرام شوي زين. 8 GB is okay، الحين متوفر وايد بسهولة بعد بسعره قليل. 16 is very good، 32 is very very good، 64 is very 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 good. زين. ومثلا الواحد يقدر مثلا إذا ما عنده لابتوب يقدر يستخدم ايباد برو مثلا. ايباد برو بعد وايد قوي، في برامج بعد وايد قوية كنا سكتش بوك برو، فتقدرون تستخدمون الايباد برو as another option also. زين. Norito Abdullah is asking how to improve my anatomy. طبعا انا دائما اقول لكم عن بروكو. I personally don't use Proco for figure drawing. When I look at them, I look at hands and feet. When I want to study يعني figure drawings, I suggest، لأن احنا مسلمين يا جماعة، I suggest you go high وايد زين. عندهم non-nude New Masters Academy، عندهم non-nude drawing، فالشخصيات على الأقل مو نود، فتصلح حق المسلمين يعني. في poses زينة حق to draw to study. زين. بس على الأقل الموديل is not nude. هاي شيء وايد زين، ويعني هاي شيء don't take it lightly يا جماعة. So I suggest you do some studies for models. أنا بعد أفضل أرسم non nude من رجال، أنا أفضل هالشيء بشكل عام، بس إن كل واحد كيفه يعني ضميره. بس أنا ما أنصح إن الواحد يرسم نود مودلز يعني إذا كان في أوبشن غير، يعني مو مضطرين. زين. Takashi.art is asking my drawings are flat, how can I fix this? طبعا how to fix this is by understanding form يا تاكاشي يا أحمد. You need to learn form. So لحظة دقيقة خلنا نشوف لك. اللي بيساعدك وايد هو understanding form، understanding shapes. So you see how you do a lot of those kind of shapes. وهاي الشيب يعني هو شيب، بس شلون شكله مني يجي الفورم. زين. قوة الفورم انه اوكي زين الحين ذي شلون بظللها لان اعرف وين الكونتورز اللي هي الخطوط اللي كأنها دور مدار الشيء. في الحالة ذي مثلا خلنا ارويكم مثال، في الحالة ذي بيكونون شيء كذي. ما حد يرسم خط هالمتن، خلوني اضاعفه دقيقة. زين. فمثلا نشوف في الحالة ذي يا جماعة صورة قاعد استخدم الماوس مال الكيبورد، مو الماوس قصدي الباد مال الكيبورد، فسامحوني اذا مو نظيف، بس نطالع مثلا شوفوا كذي. ونفس الحالة هني مثلا خلينا نشوف هني بيكون شيء كذي. زين. فاندرستاندينج فورم وايد بيساعد في التضليل بعد، عشان اعرف وين شلون الشخصية in 3D space. ونفس الشيء كله نفس الشيء هني بعد نفس الشيء. شوفوا يا جماعة مثلا اقدر استخدم على ذي الحشرة. زين. بوم كله نفس الشيء. زين. So understanding form will help me اعرف شلون اظلل، اعرف شلون الليت يجي، اذا الليت طق من فوق اعرف وين بيوصل وين ما بيوصل. So understanding form
is very very important. So you can start by very basic shapes. basic shapes ما عليكم من هالاشياء يعني cubes وهاللون ومخروط والاشياء السهله ذي. Then you move to those kind of organic shapes and then you move to harder stuff. بس خلوا هالاشياء هاي وايد صعبه. ابتدوا في الاشياء السهله. Understand form. ابتدوا بكره. ابتدوا بمكعب. Understand how does it go. Then you can do something like this. فتشوفون الفورم. Then you do cross section حق الاشياء الماتيريالز. كل هالامور بتساعدكم to understand forms. وايد احسن بتكون رسمة كأنها 3D واشياء مثل هالقبيل. انها boring ومملة لكن البورنج work will take you very far. So البورنج work هي القاعدة مالت الهرم. You have to understand this before you can do the fun stuff later on that look good. You can jump to the good stuff بس دائما بيكون رسمك فيه إعاقة في شيء ناقص فيه غلط. So I don't believe in a perfect way. بس انت الحين تعلمت شيء وشفت انه I'm facing a problem, what should I do? Go down then go up. انا ما احس ان الدنيا ماشيه بطريقه ان الكل من يتسلسل بالضبط في طريق النجاح. ساعات الواحد ينط لي خطوه رقم 5 عقب يتعلم انه رقم 2 وانا ما اعرفه يرجع لرقم 2 عقب يتعلم رقم 2 قبل رقم 1 فما في 1 2 3 بالضبط. It's good to keep in mind. زين. فالسؤال اللي بعده how can I get to concept art. طبعا احمد تكمل على ذي بعد انك تتعلم لايت اند شادو. لايت اند شادو هو بيساعدك انه يخلي رسمتك تبين 3D. فانت اذا عرفت الفورم والكونتورز وعرفت وين اللي تطق وين الشادو يطقها بيخلي رسمتك تبينها كأنها ثلاثية ابعاد وهي رسمة ثنائية الابعاد في الاصل. Naked is asking how can I get to concept art. طبعا you get to concept art by learning the fundamentals. انا دائما اقول هالكلام. You learn the fundamentals. It is preferably if you can do it in a school. You don't have to but it's preferable. في مدرسة قوية طبعا أحسن. إذا ما تقدر you can learn on your own. طبعا يوتيوب مشحون الحين. أنا أتوقع أن الواحد يقدر يدش الاندستري بدون ما ياخذ ولا كورس ولا فلس. كل شيء موجود في يوتيوب الحين. كل شيء موجود ببلاش. فالواحد إذا عنده سيلف ديسبلين ما يضطر إنه ياخذ ولا شيء من كورس أو يدفع مبلغ مادي. كل شيء الواحد يقدر يتعلمه من الإنترنت. ف maybe you can start by studying from YouTube. What are the subject matters? I went into them. You can look at the video that I did for University of Bahrain. هاي الفيديو نفسه. Take a look at it. It's a 2-hour lecture. بيساعدك إنك إذا تقول زين أنا أبي أتعلم بس أتعلم شنو؟ هذه في كل الأشياء الهيدلاينز اللي you can Google them or you can YouTube them and you can learn them in your free time. زين okay. So abdhaj.art صديقي عبد الرحمن is asking your opinion on that concept art is dying. زين شنو وجهة نظرك في ان concept art is dying? People are saying that concept art is dying. New technology, 3D renders, quick results in a button. يا جماعة أنا مري if you know this or not. بس ترى ال AI وصل لمرحلة يعني وايد غريبة. يعني تخيلوا نقدر نسوي أشياء كذي. شوفوا يا جماعة. yes يعني AI is taking over يا جماعة. يا جماعة يعني this is already يعني فصدق it is happening ترى it is happening. زين what do I think? I think we have to keep يعني there will never be يعني تخلص من الفنانين. الشغلة يمكن تتغير مع الوقت. زين مع التكنولوجيا أكيد بيصير في تغير. طبعا will this happen anytime soon? I don't think so. I think we still have يعني honestly maybe 5 to 10 years until we move to completely something يعني that we don't have to do what we do now.
maybe this will come ترى يعني إنه we can artists will be like إنه observationals إنه يعني you take the decisions creative mostly but you are not involved in the boring high maybe يعني ما يصيرنا نقول إن هاي شيء ما بيصير وهاي شيء مستحيل بس we have to keep that in mind. طبعا keeping up to date يعني تتعلمون once it's needed. الاندستري طبعا مثل ما تفضلت انه is going more to new technology, is going more to 3D renders, is going more to quick results in a button, so we have to keep that in mind. But I don't think that concept art is dying. Concept art will be different, so we will have to adapt whatever the style, whatever the method of work is. We as artists we have to adapt to the new technology. يعني ما يصير انا مثلا اقول مثلا انا لو اجيب فنان من الثمانينات يقول انا ما ارسم الا على كانفاس وارسم براشز وهاللون وارسم اويل كلرز اويل بينتينج. الدنيا تغيرت الحين، نحتاج الرسم تكون ديجيتال وسريعه و you do fast iterations. Then يعني from Photoshop then it moved now to mostly 3D based drawings and you finalize in Photoshop. So this is what is needed in 2020. I don't know what will be needed in 2025, but you see you cannot hang on to the past. The trend moves on and you have to adapt and move with it. But I don't think it will be anytime soon that we won't be doing art. Maybe we'll be doing art حتى when we do those kind of observational things. But I think it will be implemented just like 3D is implemented a lot heavily now. I think AI will be implemented heavily, but ما أتوقع إنه بنتخلص من الارت نفسه من process of drawing. I don't think so. زين. Jude Art is asking how can we learn color theory? I already answered this question, so I hope this helps in the beginning of the video, so you can take a look at it. Mars.graph is asking, I look at tons of references but I don't feel that my art is getting better. A lot of people have told me similar stuff, so they tell me that I look at a lot of references. لأن أحمد أنت كلها تقول لنا look at references. Okay, I look at references ولا شيء قاعد يتغير. My art is not getting any better. صدق أنا قلت لكم إن look at references بس مو معناته إن التغيير بيصير في يوم وليلة، مو معناته إن التغيير بيصير في شهر، معناته إن التغيير الفظيع بيصير في السنة. يا جماعة you have to keep in mind this is a long job. It will take a lot of time. It will take a lot of effort. It will not happen in one day. It will not happen in one session. You have to keep this in mind. I always tell that يعني a guy who just started out, a guy or a girl, like you're 12 years old, you just started out, you're doing line work, I'm doing line work, a master is doing line work, we are doing the exact same thing, but the amount of hours الساعات اللي تحت جعبة كل واحد فينا مختلفة. فالنتائج اللي بيطلعها الفنان البروفيشنال ماستر مو نفس النتائج اللي بيطلعها أحمد وحيد، ولا نفس النتائج اللي بيطلعها واحد سوى بادي. So you have to keep this in mind at all time. It's the same thing but the results are different because there is something called experience and accumulative knowledge. You will get better with time. You improve. فلازم تعرفون هالشيء. زين. Mars.graph is asking, I have some basic character skills and I want to develop it further. I want to practice as much as I can. He is asking, I have some basic character skills and I want to develop it further. I try to practice as much as I can. This is really good. This is exactly what you need to do. This is not a question, so I'll just comment fast on it. You need to practice as much as you can in a degree that doesn't make you hate it. لازم keep that in mind. You balance guys. You work. قليل دائم خير من كثير منقطع. تشتغل قليل ساعة ساعتين ثلاث أربع that you can sustain، ولا أنك تشتغل بجنون وتهد الرسم شهر شهرين. ما أنصح بدي شيء. خلك جدول يومي. Put it a habit like praying, like eating, like going to the gym. You do it daily whether you feel like it or not. تخلي minimum required amounts. ما أرسم أقل من ساعة مستحيل، وما أرسم أكثر من 6 ساعات لأن عقبها بتملل، لأن باكر بعد لازم أرسم إلا إذا أنا مضطر. يعني تعرفون تفكرون في أي شيء هاللون.
فتفكرون في الانرجي اكسبنديشر انه لازم يتم على مدة طويلة من الزمن، مو you put it all in one basket. You think about it انه اوكي اليوم I have to put effort. oh I will wake up tomorrow ان شاء الله بعد. tomorrow I also have to put in effort. think about it in a very long term, not only in one day. kind of حماس. أرنا صغار وفي حماس وفي ذي، بس لازم you think about it إنه tomorrow also, day after tomorrow. صدقوني يا جماعة مو كذي بس، عقب 10 سنين، عقب 20 سنة، هاي الكلام اللي قاعد أقوله مو خربطة، صدقوني you have to keep it in mind. يوسف الفيلات is asking, صديقي يوسف is asking, do you take requests for doing as a job, like you draw them and get money? Yes, I do, but not the whole time and not for everybody. So for people who are very close and I know them from an old age, or maybe people who are very professionals and I work with them, yes, but not for everybody. not for مو بأي واحد بيقول لي ساعات أنا والله أنا أختي مسكينة طلبت مني رسم وما سويت لها، وإن شاء الله بسويها لها لأن إذا حصلت chance. فاي كانت ما أقدر أرضي الجميع، ما أقدر أي واحد يقول لي أسوي له، لأن أي واحد يكلمني لازم يحط في باله إنه هو مو بالوحيد. إذا أنا قلت له لا، إذا أنا ما رديت عليه لازم يفهم إنه هو مو بالوحيد. أحمد أقدر أكلمك إذا قلت لك لا، أعرف إن في أشخاص كثير أنا قاعد أقول لهم لا بعد. فأنا بس يا جماعة إن الواحد يعذر الواحد إذا كان وايد مشغول ووايد عليه ضغط. فهاي شيء بس I want you to keep in mind. Zain Classics is asking, what advice you give someone who wants to get into the concept art career but can't afford an art school? شو النصيحة اللي تعطيها واحد يبي يدش concept art career بس ما يقدر يدش في مدرسة؟ نفس الجواب اللي قلناه حق صديقنا اللي فوق. You don't have to get to an art school. Art school will help you in a way. It will give you structure. It will give you mentors، ناس فنانين. اغلب الظن اذا مدرسة زينة، في مدارس مو بوايد زينة، اذا مدرسة زينة المدرس مالك بيكون زين وبيكون محترف في الاندستري. يفضل ما تبي واحد يدرسك مو محترف، فالمدرس مالك بيكون محترف في الاندستري. طبعا now you don't have to go physically. There are a lot of online schools also. But if you can't afford that also, I also said that there is YouTube. شنو قوة السكول؟ السكول قوته في النتورك، انه ممكن حتى المدرس مالك او المنتور مالك او السكول مالك they help you look for a job. مو بشرط انه يحصلون لك شغل، لانه بيعتمد على مستواك وعلى مهارتك وعلى الحظ، على الفرص وعلى السكيل ليفل مالك وعلى الحظ. في بعد جزء من الحظ. في ناس ترى مستوياتهم احسن من ناس، بس ناس اقل يحصلون شغل. maybe they are داعيات له. maybe they are very good to work with. They are very pleasant to work with. They are حظ. يصير ترى حظ. good timing and people look on for some. وترى يصير يا جماعة الخير صدقوني، يصير ان انت تقدم في استوديو خارجي. اذا انت مثلا مستواك هالليفل، واحد اجنبي مستوى شوي اقل بس هو اسمه اجنبي، في احتمال عود ياخذون الاجنبي، لان الاجنبي الكالتشر ماله مثل الكالتشر مالهم. مثلا هم يبون يشربون، يبون يسوون اشياء. هاي الاشياء صدقوني انتم عبالكم انه ما تاثر، بس في استديوهات المنتاليتي مالها كذي، ان انت مو بكالتشرال فيت ويانا، ويو دونت فيت ذا اور كالتشر. فالواحد لا ياخذها بيرسونالي ويشوف واحد مثلا خذوا اجنبي عليه. قلت لكم لان في بارت انه هو كالتشرال فيت از مور فيتنج ذان يو. بعض الاستديوهات، في استديوهات يبون الدايفرسيتي وهالامور، انه من كل قطر ومن كل لون ومن كل ديانه ومن كل شكل ومن كل جنس وعرق. في ناس يبون هاللون، بس مو كل الاستديوهات. استديوهات وايد للحين المنتاليتي القديم، يبون اذا واحد اسمه اجنبي اكيد فرصته اكثر من اذا انت اسمك محمد او زين او whatever. الا اذا كان مستواك يمكن وايد عالي اللي they cannot ignore you، هالشيء وايد صعب. بس بعد you never know. في ناس صدق ما يبون الكالتشرال ما يناسبهم، فوايد في اشياء that goes into the studios يا جماعة. BYMMS19 is asking, do you use programs through subscription or do you take your laptop to a store to install them? I do it through subscription. I pay to Adobe. Which is subscription monthly.
so I get the whole thing. I only use Photoshop. So whenever I collaborate with an artist that needs a program, I give them whatever they need. So for now I'm happy with it, but we will see as we go. So I pay the normal Adobe subscription، يعني أدفع الاشتراك الشهري حق Adobe، هاي هو اللي أفضله. What is the best software for animation? The best software for animation, I have found some stuff for you. There are some free stuff, guys, that you can look at. So for example, you have Animaker, Blender. Those are free. K3D, OpenToons, Pencil 2D animation. So take a look at them, download them, see what works best for you. And yeah, I honestly don't know. I use Photoshop, and I use in the phone I forgot. نسيت اسم برنامج في التلفون بس this is what I use personally. I use Photoshop in the PC. And in the phone, if you're using Android بس اكتبوا animation software بتحصلون أشياء و download them. يعني يا جماعة this is easy, don't worry about it. في 2020 it's not hard to find what software to use. And the software will not make or break you. It's the skill set, don't sweat it. لا تفكروا وايد في السوفت وير. It's not the most important thing. هو مو بأكثر شيء مهم. حمدي العالي artist mental health. حمدي من لبنان is asking يعني can you talk about artist mental health? طبعا with art there is an expectation. You are putting yourself out there. So sometimes an artist have a hard time to distinguish between themselves and their artwork. And I understand because I'm an artist, I understand. بس لازم يكون في ذيل ان ما يصير الارت مالي يحدد انا من. انا شخص منعزل والارت مالي is something extra. انا انسان اولا، الارت مالي هو شيء مكمل وليس انا ككل. شيء ثاني، I personally avoid going to a lot to ArtStation لأن ArtStation is the best platform where you see the best artists. So I don't feel down and I don't feel طاحونة المنافسة على طول. أنا دائما أطلع في فنانين أحسن مني لأن wherever I look there are people better than me. So I understand the frustration. You feel like whatever you do you're not good enough, you're not good enough, you're not good enough. فنصيحتي you have to enjoy it. يعني لازم اوكي مو طول الوقت بس لازم a big chunk of it you enjoy. So try your best ان يعني try your best to do stuff that you like and stay away from social media for a bit. Stay away from ArtStation, from الأماكن ذي DeviantArt, ArtStation مري شو اسمه ذي انستغرام الأكونتات الوايد قوية. Stay away from them for a little bit. Enjoy what you are doing. Compare yourself to yourself a month ago, 2 months ago, a year ago, 5 years ago. هاي الشيء ركز عليه أكثر من إنك تطالع الفنانين الثانيين على طول. هذه دائما بخليك إنه whatever you do you are not happy, you are not happy with what you do. There is a healthy dosage of not being happy with your work so you can improve. بس إذا هاي شغلك الطاغي you will be miserable وما يفرق. يعني you can improve while being happy and you can improve while being miserable. ما يفرق ترى. You decide. And I want to enjoy what I'm doing and I want to do something that I am happy with and I will improve with time. مثل ما أنا اليوم وأنا عمري، أنت أتوقع عمرك في العشرينات، عمري 20 أو 21 22 أحسن من أنا يوم عمري 14. Inevitably I'll be better when I'm 30 than when I'm 22. So this kind of mindset will help you to take it slowly, breathe, smell the roses, take it easy man. كل من ترى عنده insecurities وكل من يفكر في هالشيء. So يعني be gentle with yourself. Don't take it this seriously. Take it easy, take it one day at a time, and stay away from those for some time. Come back whenever. يعني مو بدايما. خلك account ثاني where you follow only close friends. Don't get into the art account the whole time. And this might help. سحر البستقي, what is the program do you use for art? What is the program that you use for art?
Can I use a program for drawing on my phone? Yes, you can use a program for drawing on your phone, of course. Those are some of the things that I found. So you can also find it in the store or in the thing. Guys, I don't know about it, sorry, but it will be very easy in 2020 to find those stuff. Software that I use personally in my work is Photoshop. So Photoshop is very good for me. It has everything that I need. I don't use Illustrator. Illustrator is very different to what I prefer, and I don't know how to use it, honestly. I didn't learn, but maybe I will one day, but for now I only use Photoshop. Hussein Arshad 45 is asking, when is the Road to Mastery series coming out? Once I have a little bit of a break to breathe. Right now I have a lot going on, a lot of projects, a lot of good stuff, inshallah, that I'll show you soon. Working with good clients, big clients. And the Road to Mastery, inshallah, wallah, once I have fatch شوي, I will do it. The first video is almost done on MIS وانا اقول لكم, but it needs coloring, it needs editing, I will need a little bit of time. I'm sorry guys. I'm not in a stage where I can do a lot of the stuff that I want. Now I'm in a stage where I do client work. Maybe with time, once I reach a good place financially, then I can, you know, put that aside and focus a little bit on what I want to put out there. But for now, I am in a stage where I need to build a little bit. All right, and so not_red_5 is asking, did you try sculpting in 3D before? Yes, I tried. I will show you next time. I cannot show you now. I did not prepare. I'm sorry. أنا نزلت الصورة بس I cannot get it. I don't wanna يعني edit the video, or I want to do it in one take. So if I stop the recording now, then I have to open a chat مال الشغل. إذا بطلت chat مال الشغل في أشياء لازم ما تشوفونها, ف I have to cancel it. ف I don't want to do that لأن لازم القطة كلها في برنامج عشان أشيل هالقطعة قبل أسوي لها process. So I want to finish this. القطة في يوتيوب سيدة. فسوري بس برويكم موعدكم المرة الجاية إن شاء الله إن شاء الله. I did try 3D sculpting, not a lot, maybe 3 total times I think, or maybe a little bit more. بس ما كان 3D sculpting, كان شيء مشابه, كان 2D line work in a 3D space. I tried it, yes. The first result that I did in 2014 looked like crap. But when I tried it the second time, it was much better. That I was very surprised, because when I learned a lot of fundamentals from 2014 to 2018, when I tried it again in 2019 the second time, the result was whoa, much better. So now it's even much better than then. Not much, but better يعني تطورنا الحمد لله. زين. So I will show you inshallah once I have the chance. E4_Sama is asking, what is the work that you are most proud of? Honestly, if you ask me this question, في وايد فنانين يحبون يقولون انه يكونوا متواضعين ويقولون انا مو فخور في ولا شيء, بس I don't think this is fair to yourself. يعني I also feel the same way. I'm not proud of a lot of my work when I look at it when time passes, but that's normal. But I'm proud of it because I did it, and at the time I was proud of it. فلازم I acknowledge that. يعني when I look at my work 5 years back, تجيني اللوعة يعني إنه وايد الشغل كريه. ولكن that's inevitable. You're gonna improve. So you have to appreciate. يعني أحمد وحيد اللي عمره 25 سنة was good enough on this stage. أحمد وحيد اللي عمره 30 سنة is good. أكيد أحمد وحيد اللي عمره 35 بإذن الله بيشوف شغل أحمد وحيد 30 بعد بيصير نفسه يقول شنو ذي هاي الشغل. You will improve إن شاء الله the whole time. But I always say be proud of your work. I am proud of even the crappy stuff that I did. رواية فنانين ما يتفقوا وياي لا مرة شنو لا I am proud and I will continue to improve. عادي ترى
مو بلازم انك تكره كل شيء سويته عشان تتطور. هاي ترى شيء مو بصحيح. You can like what you did and you wanna do better. شيء عادي ترى. You always strive to improve while acknowledging that you did a good job. So that's it for me. Thank you guys. I wanted to make it a little bit short. It's shorter. It's usually 1 hour, so now it's 40 minutes. It's the weekend for me now. I just finished a week of work, and I wanted to upload this video. So and to finish this because you guys asked questions and I didn't want to leave them hanging. Thank you guys for sticking by. I appreciate it a lot. Regarding the competition that is going on in my channel, don't forget I might have an update regarding the competition prizes wise. طبعا I will go through this fast. You heard the controversy if you follow me on Instagram. You heard سمعتوا عن ان في شخص كتب لي ان الجواز مو بوكي. طبعا انا رديت في الانستغرام وبرد بسرعه هني بعد بس عشان I put this out there here. طبعا الشخص اللي كتب هالكلام هو ما يفهم العالم شلون ماشي. احنا واحنا صغار انا included انا مو انا I include myself. انا ما بقول شيء انا ما سويته في عمركم. احنا واحنا صغار 19 18 20 21 22 23 حتى عادي 24 25 ما له عمر. اذا انت توك بادي في مستوى ما يأهلك انك تكون بروفيشنال انت تحتاج البروفيشنالز. مو كل عمل بتسوي بتحصل عليه فلوس. You invest and the result الثمار بتجي بعدين. ف you have to keep this in mind when you connect with people, when you do work with people, when you are good. اذا تبي النتيجة تجي بسرعة وعملوني زين وذي انت ما تصلح تشتغل ويا الناس. You are not professional. ما تفهم الدنيا شلون ماشي. فلو واحد يقول لي الشخصيات ذلين يعني ما يسوى ان تعطيني كتب. في ناس وايد طبعا قالوا لي ان انا I would do it حتى لو ما كان في هدايا. اشكرهم جدا وانا مقدر هالكلام. اول شيء الكتب اللي انا بعطيها كتب يعني هاي الكتب اللي انا نفسي استخدمها اللي هي كتب art of اللي هي تي ثك وفيها ارت قوي ويعني اسعارها عادة تكون من 20 ل 25 دينار هلون في هالحدود يعني زين. طبعا مو شرط انا بشوف الشخص هو شنو يبي. اذا يبيني انا من نفسي انا بختار له كتاب ارت اوف يناسب التوجه ماله. اذا شيء مال ديزني يمكن يكون ارخص. اذا شيء مال اليابان يمكن يكون اغلى. فيعتمد على هو شنو يبي الشخص. طبعا يعني انا حسيت ان الشخص اللي قال هالكلام في ظلم ويعني وانا كنت احب ارد على ذي الكلام لانه هو الشخص اللي ما يعرف انا شنو اسوي وش قاعد احاول اساعد الناس وكذي. ما بقول هالكلام بس انه يعني مو حلو غرنا مو حلو الواحد يقوله بس انه يعني بصراحه يوم قال لي هالكلام وانا تألمت شوي يعني انه حسيت حتى قلت حق زوجتي قلت لها احس قلبي يعورني احس انه في شيء جاثم يعني تألمت يعني انه يعني انا ما احب ان اكون ظالم. ما احب انه يعني اسوي شيء احس انه ما يرضي الله. فدائما احاول قد ما اقدر انا انسان انا مو كامل بس احاول قد ما اقدر اراجع نفسي اذا قدرت يعني. وما ادعي الكمال ولا ادعي ان انا ما اغلط ولا ادعي ان انا بيرفكت ولا ادعي ان ما فيني وساوس وفيني هالخرابيط وفيني ساعات بس احاول قد ما اقدر اقاوم زين. هاي شيء I have to say it. فانا لان الشغل ويا ناس ببلاش حتى لو الشغل ويا ناس ببلاش يا جماعه انا اعوذ بالله من كلمه انا من بس قصدي انه الحمد لله بفضل من الله ان انا حتى شغلي كانوا ياخذوني ان انا I become an ambassador ان اشوف ناس صغار في الاندستري واجيبهم as internship اذا حصلنا. طبعا I suggested a lot of people وايد ناس ما انقابلوا. فيوم رحت حاضرت في جامعه معينه كنت ادور طلاب اشوف مين مستعد ان نجيبه. فلما واحد يقول انه بس كتب هو ما يفهم ان انت انا اذا شفت انسان زين مو معناته بتنتهي عند الكتب. انا اشتغلت ويا ناس قبل سنه وعجبني شغل وياهم. انا الحين اشتغل وياهم وفي بيزات مدفوعه في مبالغ ماديه مدفوعه عقب 10 شهور عقب 11 شهر من الشغل ببلاش. شفتهم انهم بروفيشنالز يعتمد عليهم وحلو الشغل وياهم وهم متواضعين وطيبين.
هاي خلوني ان انا I recommend them، وانا لاني اني شغل I delegate my work. ساعات تجيني اشغال كل الشغله اقطعها عليهم، في اوقات اخذ نسبه صغيره واعطيهم النسبه الاكبر، يعني I work like this. فيا جماعه ما قاعد اقول كذي، انا قاعد اقول عشان اي واحد يبي انه يصير هالشيء، بين انك انت بروفيشنال، بين ان الشغل وياك مريح، بين انك انت حلو الشغل وياك، بين انك انت بروفيشنال وشغلك حلو والتعامل وياك حلو. وان شاء الله اذا انا حصلت فرصه بساعدك، مو بوعد، مو بكل من، لان في عشرات مئات الاشخاص اللي انا اتعامل وياهم. طبعا مو بشرط ان الكل بيحصلون فرصه، بس يمكن انت تكون احدهم. ف keep this in mind يا جماعه. فبليز يعني الواحد لا يقط مردمه على شخص وهو ما يفهم، قل خيرا او اصمت. يعني اذا انت ما تفهم وما تعرف ايش قاعد يصير، رجاء يعني لا تتحاكى بشيء انت ما تفهمه. فشكرا لكم يا جماعه، اتمنى ان الفيديو عجبكم، وان شاء الله باذن الله يقدرني ويساعدكم قد ما اقدر. اذا محتاجين مني اي شيء، تبون تعرفون اي شيء عن التشالنج، وممكن تكون في تطورات عن التشالنج، انا قاعد امخمخ شيء في الايام الجايه، I will let you know. اذا وصلت لنهايه الفيديو شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بوم.